Where are the others? Williams and the other chap? Так. С одной фигурки. Наверное, сразу надо доделать задание. Нет, сначала мы сходим на костер. Matthews, we were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Нет, не тут костер. Ключ от сундука. Вы так ключ нашли? Возле Изгнателей Порто-Рико. Хорошо. Ключ это всегда хорошо, значит где-то есть сундук. Вот здесь наш дом, да? Нет, Ватика не пускает. Но он здесь. Но нас не пускает, а почему? Не совсем поняла. Что не так? Нас опять не пускают к нашему этому. Ой, гады. Ты кто? Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers' forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. They took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. I must go. Thank you for your time. And I for yours. Take care. No Ferdinando here. Лавку, да. Кстати. Я вообще никаких лавок тут особо не вижу. Но зона получается как? Почти вся территория этого лагеря, да? How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. А вы разговаривали сейчас? Или кто? Так, тут закрыто. А тут мы что, не в зоне уже?
Да, в зоне вроде. Так, ну куда? Captain Pennington. А, это мы к капитану. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McRaith, you live. There's work to be done. Work? You had work, a mission. To bring one last glimmer of hope, to gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McGrath. Welcome to the end. Карта. Или что это? I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. The people man the ramparts, ready to fight. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. I came across the governor and his flock. They're in the harrows. The fields are in a pitiful state. As is the rest of New Eden. Death hangs upon the wind and courses through the waters. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too.
I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Ключ от нашего костра. Что у тебя тут? Что интересного? Не очень понимаю, так это карта шахты, что ли, да? Показали ее крупным планом. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Could be worse. Could be underground. Да, нормально тут еще. Холодно, конечно, наверное. О, мечта очередная. Супер. Они, конечно, так в деревянных домах костры разжигают. Как-то... Так, мы там могли, кстати, да, улучшить что-то. Так, мы можем наконец-то, мы мех насобирали, да? Давай. Класс. Так, брошку мы уже не можем улучшить. Нам не хватает шлака гнезда, 2 штуки. Можем улучшить ружье наше. У нас почти все красное. Не хватает получить. А, тут и обломка пустоты, и шлака гнезда 2 штуки. Мы знаем, где это можно купить, но у нас нет денег. Да. Хотя... Подожди, а мы у нее за что покупали? За 8 или за ведьмин камень? Я не помню. Ну, 8 у нас 6000. Я не думаю, что мы так накопили. Может, у нее за ведьмин камень покупали? Как раз таки у нее наш необычный торговец. Так, нам надо сделать наше задание. Найти лавку. Тут что у нас?
Согласно воле погибшего рядового Форабери, его имущество, включая ружье, будет передано Тедди по прозвищу Тень в качестве вознаграждения за заслуги в битве при Блади-Брук. Пусть Тень с честью носит это прекрасное оружие. Письмо рядового Талбота Уильямса. Некоторые мои товарищи заболели. Моя милая Этиль, некоторые мои товарищи заболели. Я никогда не могу для них... я ничего не могу для них сделать. Я ведь такой брезгливый. Мэтьюс всю ночь помогал сестре Милосердия, таская ведра с рвотой. Он хороший человек, хоть и молчаливый. Мне холодно, я устал и хочу есть, а ведь еще и сражаться предстоит. Твой Талбот. Это какая-то казарма, я так понимаю. Ну да, двухъярусные кровати. Стихи рядового Мэтьюса. Они все тут спорят друг с другом. Там прикол, что я не понимаю, кто с кем разговаривает. Поселение с поселенцем. Так, письмо от сестры Коттона Бибоди. Мой дорогой Коттон, знаю, прошло немало времени. Знаю, ты просил больше тебе не писать. Но в тот день ты разбил мне сердце своим решением порвать все связи. Я попробую в последний раз. Вести о твоем здоровье расстроили меня, и я надеюсь, что ты скоро поправишься. У нас с Эрлом родилась девочка. Знаю, ты никогда не принимал мою любовь к нему, но мы поженились и счастливы. Мы назвали дочку Мэри в честь нашей любимой бабушки. Мы живем в небольшом красивом доме. У нас есть корова и 7 куриц, а Эрл работает кузнецом. Жизнь нелегкая, но у нас есть еда на столе, а в очаге горит огонь. Я чувствую себя счастливой и любимой, и хотела бы, чтобы ты тоже познал это чувство. Я попытаюсь отправить тебе немного денег. Жду ответа. Твоя беспокойная сестра Уэверли. Везде все валяется. Еще одна Библия. Это 5-я или 4-я? Сколько у нас Библий? Интересно. Ой. 4, да? Еще одна осталась. Так, там у этого были сверху. Где мы еще не были? Так, тут мы были. Тут нас не пустили. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. You and your husband prefer an isolated life outside the fort? I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone? I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Your husband won't mind us talking? No. Why would he? We are faithful and trustworthy.
As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Так, тут куда лесенка? Ну ты что, спрыгнуть не можешь? Ну ё-моё. Наверное, это последнее место. Куда-то вниз можно. Сначала вверх сходим. We have enough Bibles for Hugh Bachelor. What do you think? Yeah. Don't ask me. One is already too many. Так, что у вас тут внизу? Шестая. Капец их тут раскидано. Да я думаю, мы их вовек не найдем. Locked. Ключ дайте. Storeroom. Там вкусняшки. Так. Так, где этот мышь? Где мы еще не были? Вон там мы еще не были. А, вот тут мы еще не были. A store. А вот. Ferdinando's? И вот и она. Closed. Закрыта. Are we in the right place? Try next door. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Документ о праве собственности. Настоящим подтверждается, что право собственности на лавку до сего момента, принадлежавшую госпоже Ребекке Хартгрейв, переходит полностью без обременения к Фердинанду Миллеру. Должное оформление, когда это позволят обстоятельства, разрешено лицом, обладающим надлежащими полномочиями, то есть мной, Пеннингтон. He's organized. Disorganized traders lose money. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Незаконченный амулет, вырезанный из дерева. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Maybe she tried to harm him. Let's search the store. Дома. Избавиться от призрака. Закрытый сундук какой-то. А зачем?
пройти? А, мы с той стороны теперь как-то можем пройти, так понимаю. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on, and who could blame him? Дайте сундук. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Блин, диалоги наслаиваются. Субтитры. Угу. Картины и портрет Ребекки. Набор для каллиграфии Ребекки. Угу. He was doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Завещание Ребекки Хартгрейв. Последняя воля и завещание. Я, госпожа Ребекка Хартгрейв из Нью-Идена, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая, в частности, следующее. Шкатулка для украшений, картины и зеркало, коллекция книг, все чемоданы и их содержимое, набор для каллиграфии, различная мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке и т.д. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Aye. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Так, а что ты продаешь? Stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Продает, кстати, мех. А мне мех надо, мне уже не надо. Но я тебя буду иметь в виду. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside.
eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Так. Угу. Хорошо, мы еще вот тут не были. Сходить сразу. Глянуть, что тут. Письмо рядового Талбота Уильямса. Моя милая Этиль, у меня мало времени, и я не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь это письмо. На нас напали, и напал на нас не человек. Пришли мертвецы. Наши люди умирают, а боеприпасы кончаются. Помолись за нас. Закрыто. This requires a key. Нужен ключ. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. I know. Shh. Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a banisher. The banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You know, soldier, you're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. Aye. When I'm sick, I get surly too. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Медицинские записи. Чё это?
My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? Она такая миленькая, и такая личико милая. So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I was haunted. Someone cared for me. Saved me from my ghosts. Now I do the same. A fine story. I'll not bore you with more. Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. All right. I'll not press you. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Так, вот тут у нас одно, да? Или нет? Нет. Я потерялась. А, вот тут в этом доме и в этом. Тут вопросик еще, и там закрыто у нас. По-моему. А мы туда никак не можем попасть. Можем. Посмотрим, что у вас тут интересного. Тайник с наследством. Элиза, мой дед наконец скончался, и я позаботился о том, чтобы он оставил мне наследство. Не слишком большое, но оно позволит нам продержаться до следующего года. Скоро мы станем мужем и женой. Если когда-нибудь ты будешь испытывать нужду, найди его. Удача улыбается тем, кто встает на рассвете. Навсегда твой А. У нас вот это сила Антеи на 5% меньше урона. А нам дали... Нет. Пожалуй, нет. Я не люблю, когда что-то дают и что-то забирают. На войне, как на войне.
Так, это я читать не буду. Кому интересно, на паузу. И почитайте. Так, теперь мы можем спуститься вниз. Ничего. Так, стоп, так мы тут были, нет? Здание обветшало, проход на второй этаж ограничен. Берегите голову. А, так мы тут были же. Я что-то подумала, что мы в этом здании не были. А мы в нем были. Ладно. Так, а надо мне, получается, вот сюда, да? Да. А здесь мы не были. A note? Let's see. Записка Теодора. Джозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, зря я считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинанда был недоволен наследством хозяйки. Приказом Пеннингтона он теперь свободный человек. К тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет, помяни мое слово. В общем, мы с тобой в расчете, пока снова не решим перекинуться в картишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки оберу. Угу. Ferdinando was a slave. She was his owner. Угу. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Так. Вторая точка у нас. А, в казарму еще. Мы еще сюда сейчас сходим сначала. Вот эту лавку осмотрим. И здесь я не была. Блин, я вроде везде бегала. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Да, сейчас, погодите. Так, тут у нас закрыто. A vivid memory from the dead is somewhere near. The quill resonates. An echo, perhaps. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie?
Maybe he did once, and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Он ради наследства, я так понимаю. Притворялся, что тоже любит ее, но... Так, а перо? Что за перо? Наверное, привязь? Нет? Да, привязь. Banisher? I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Marty, you're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and... a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending.
принцессу. Он, в принципе, да, делал то, что она хотела. Говорила ей то, что она хотела. Теперь свободен. Она, в принципе, тоже. Дурочка, конечно, но ничего плохого не сделала. Поэтому возносим. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy. For everything. You have been hurt. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Капец ты злой. Ну, не знаю. А мы это все читали? Завещание. А, ну да, мы это читали. Так, по основному заданию нам нужно... Так, у нас тут еще надо взять док-квест. Потом отдохнуть в убежище. И я бы сбегала вот сюда на вопросик. Так, где наше убежище? Я потерялась. Здесь мы были? Ничего нет? Ну-ка, развитие у нас есть. Мы ничего не можем развить, да, уже? Даже все. Они же переключаются только. Значит, здесь у нас все прокачано, здесь у нас все прокачано, здесь все, ну и здесь тоже все. Это нам новые способности. Следующая нам даст, я так понимаю, вот эту паутину какую-то убирать. Следующая ветка. Так, ну нам отдохнуть, сказали. Отдыхаем. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain?
I saw an officer alone, a proud man turned to stone perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? Perhaps the meaning of our meeting is ours to define. Then time moves on. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick, he buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden Town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Это нам куда? О, как раз туда, куда я хотела. Возможно, меня бы туда и не пустили. Так. Вот эти дополнительные задания, наверное, можно брать. Тут железо найти.
возможно, тоже что-то найти. Вот тут у нас еще не бегано снизу. И вот. Ну хорошо, что мы тогда сюда не пошли. Там, наверное, все равно было бы закрыто. А так мы хотя бы сейчас туда пойдем. Это только возьмем. An innocent woman jailed. It's barbaric. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. As wolf pelts The go, it's truth pretty. lies down there. We'd have more than somewhere. enough of them. I Folk in suspect Boston are Deborah not is short at of it wolf again. pelt. What do I do with this? You're a merchant. Sell it. I'd sell sunshine to the Spanish, but that is not the problem. We've more than enough wolf. Bring me a bear, and we'll talk. A bear? I could get 40... No, 20 pieces of age for a bear pelt. I'll pay you half that. Half the 40 is 20. Я не понимаю. А где? Но мы на месте. Для нее железо нужно. Mr. McRaith, what can I do for you? I'm just passing through, Mrs. Rumble. Нет, не для нее. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. You're new. From where have you sprung? Name's Red McRaith, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. No. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Найдите хорошее железо. А, этаж туда. Я вспомнила это задание. Это старое задание, и нам здесь нужно найти железо. Нелли, это же... Все, я поняла. Сюда нас все еще не пускают. А где нам тут железо искать? Я извиняюсь. У вас есть железо? Так, стоп, мы где-то тут кузницу видели. Может, там? Здесь мы были? Здесь мы были. Ну, мы в кузнице, и железа тут нет. Не очень понимаю, где нам железо искать. Наш лагерь, казарма. Нам его прям найти надо? Или с кем-то поговорить, или что?
не очень понимаю. Наверху. А мы можем наверх попасть? Но в то здание мы не можем попасть. Я не понимаю, где нам железо искать. Зона у нас опять на весь лагерь. Торговца доп. Задание доступно. Так, я не очень понимаю. Где нам тут искать железо? Oh there! Anyone? Ferdinando? Where could he be? Письмо Сквайра Синсира Пэриса. Дорогой мистер Миллер, благодарю вас за письмо. Хотя ваше предложение для меня и заинтересовало, вы должны понять, что отправляться в такую глушь мне не хочется. Однако дело есть дело. Торговля есть торговля, а где есть надежда, там есть и коммерция. Когда получу от вас подтверждение, я оставлю ваш заказ, как и было обговорено, в тайнике на болотах, под разрушенным дозорным постом, недалеко от заброшенного форта. Деньги можете оставить там же, только прошу, спрячьте их получше. Приятно иметь с вами дело, сэр. Сквайр Синсир Пэрис. Clever, as long as no one finds the depot. We should check in on it. Обязательно это на болото, да? Вот сюда. А, это там, где золотой вопросик. Прикольно. Сундук все еще закрыт. Так, я не понимаю, где нам тут железо-то искать. Всего даже в кузнице нету.
А вот тут, кстати, что? А, это тут мы были. А там тогда что за выход? Второй. Вот тут куда-то еще есть выход. Ну, я не понимаю, где железо искать. Тут просто выход, да? Я так понимаю. А здесь куда? Тут все еще зона. А нет, уже не зона. Тут куколка. Последняя. И сундучок. Угу. О, я вижу штучку впервые за долгое время. И я в нее не попала, да? Да, блин. Вот. Мы этих осколков души столько насбивали, и нам их все равно там где-то не хватало. Сказать, чтобы их у нас было много. Так, можно сразу этот алтарь чекнуть. You are gone, I command you. Так, соколиный класс. Нет, неинтересно. Статы хорошо поднимают, здоровье, живучесть, но нет. У нас получше. Область действия вспышки выглядит поприятней. И все-таки где нам искать железо? Мне совершенно непонятно.
Я не понимаю, где как не кузница-то? Mr. McRae, Да. I hope you have a beautiful day. You light the place up like the sun in April, Mr. Sather. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. Вот кузница. Но даже тут нет железа. Мы же уже, ё-моё, везде были. Да блин. Давай мы с тобой попробуем поговорить еще. Ты не разговариваешь? Не разговаривает? Не хочет. Найдите хорошее железо для Нелли. Где его здесь найти, если его здесь нет? Или она найдется как-то потом, когда мы сделаем задание? Ну, иначе я не понимаю. Там что-то есть внутри. А мы туда попасть пока не можем, да? Закрыто. Ну, я не знаю, ведь тогда побежали по заданию. Можно бегать. Все, бегали. Бежим тогда сюда на подъемник. Ну вы теперь ворота не закрываете, что ли? Так, а здесь я была? А, это дело присутствия, понятно. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop 'em coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. All bullshit aside, what's going on? Oh, what do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least.
As you were, soldier. Но его же преследует призрак. А, оно пропало. Может потом? Что это? У вас тут железа нет? Случайно. Похоже, нет. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Блин. Grey weather, as usual. Nurse wings, one of those. Пошли. Andrew White. Ой, ё-моё. Right. Andrew's things. Where are you? No, keep looking. Нет. No, that's not his stuff. Нет. War poems. They ruined me. No, keep looking. А, вот. Ну, это вот письмо, да. Banisher Rule 92. By a man's things shall you know him. I think you've made that one up. Если... Reward given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Письмо жены Эндрю Уайта. Эндрю Уайту, Форджерика, любимый. Шлю тебе это письмо, чтобы ты не волновался за нас. Мои родители приняли нас с распростертыми объятиями. Матушка была так рада видеть внуков, что устроила нам настоящий пир. Отец поворчал, как водится. Ему уже не терпится побыть в тишине и покое, но он все же очень рад, что теперь есть кому помочь ему в поле. Папа гордится нашими с тобой сильными сыновьями, пусть и никогда этого не признает. Исаак с Авраамом были рады вернуться в Провиденс. Они говорят, что правила здесь не такие строгие, и я с ними согласна. Хочется поскорее вернуться к тебе, дорогой. Я боюсь за тебя. Думаю, нам всем пора покинуть Нью-Иден. Я всегда говорила, что этот город проклят. Надеюсь, с тобой все хорошо, и что кошмары терзают тебя не слишком часто. Не забывай принимать то, что дала тебе сестра. Пусть нас и разделяют многие мили, я продолжаю петь каждую ночь в надежде, что мои песни долетят до тебя и по обыкновению успокоят. Люблю тебя всем сердцем. Твоя жена Карина Уайт. Письмо о повышении Эндрю Уайта. Уайт, с учетом ваших недавних заслуг на поле боя и по рекомендации вашего лейтенанта вам присваивается звание, соответствующее вашим умениям. Вы назначаетесь сержантом по вербовке и будете отвечать за пополнение наших рядов хорошо подготовленными людьми. Сперва в лагере в Хейвериле. Полковник Адарт. Дополнение.
Как мы уже обсуждали, ваше здоровье ухудшилось, и недавний случай не пошел вам на пользу. Вы хороший человек, Уайт. Пеннингтон. This is our best lead yet. Maybe we missed something in the infirmary. Maybe. After that, we might look for his train band record. Так, вооружение и лечебницу. Так, это у нас оружейное. Угу. Это железо? Я вообще не понимаю. Где искать его? Так, оружейное это где? А, это вот сюда. Вот это. У нас оружейное. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Да. Кто-то тут явно живет. Письмо Уайта семье Мэтьюса. Уважаемый мистер Мэтьюс, пишу в надежде, что вы однажды получите это письмо. С прискорбием вынужден сообщить о трагической гибели вашего сына Эллиота, недавно убитого на склонах горы Джерика. Во время вылазки в поисках припасов и снаряжения на молодого Мэтьюса и его товарищей напал враг. Увы, все они погибли. Ваш сын много рассказывал о своей семье, прежде всего о своем отце, о вас, а также о своей любимой сестре, к которой он был очень привязан. Заверяю вас, что Эллиот погиб как герой. Позвольте разделить вашу скорбь. Эндрю Уайт. Записи Эндрю вооружения. Что нам найти нужно? Storeroom. Locked. Или нам наверх надо опять лезть? Понимаю, да. Потому что снизу ничего нет. Отчет капитана Пеннингтона о Флоре Аббот. Некая мисс Флора Аббот присоединилась к нам, чтобы бороться с чудовищами. Я рад любой протянутой руки помощи. Чем крепче она, тем лучше. Мисс Аббот уже проявила себя лучше многих мужчин, сбив наперсток со столба в 200 шагов. И я нанимаю ее в ополчение. Те же, кто будет недоволен этим, в особенности Теодор Шепард, могут катиться в ад. Отчет капитана Пеннингтона о Теодоре Шепарде. Теодор Шепард нанят в ополчение. Он ветеран войны короля Филиппа и самый меткий стрелок из всех, кого я знаю. Куда менее приятна его заносчивость, но, видимо, она неразрывно связана с меткостью.
Отчет капитана Пеннингтона об Энн Уинкс. Тем, кто это прочтет. Сестра Энн Уинкс прекрасно исполняет свои обязанности. Она прирожденный лекарь, и здесь она незаменима. Не знаю, каково больным и раненым было бы без нее. Впрочем, сложно сказать, каково было бы ей без больных и раненых. Так, хорошо. Это я вижу. О Хелен Прис. На случай возможных бед и преткновений, пусть этот отчет исправит все неточности в записях. Миссис Хелен Прис – женщина, коих поискать. Она умела, может за себя постоять. Ее присутствие идет на пользу форту. Но без нее здесь было бы лучше. Ведь при всех своих достоинствах она лишена самого важного качества – верности. Так. Все почитали. А нет, еще тут что-то есть. О Себастьяне Присе. Себастьян Прис получил повышение и стал моим лейтенантом. Церемония была простой, но радостной. Жена Приса держалась стойко, несмотря на их недавнюю потерю, и уверяла, что ее муж не подведет меня. Хорошо. Чтобы установить карантин, мне понадобится сильный духом офицер. О Коттоне Пибоди. Пусть я и по душе Коттону Пибоди, это чувство невзаимно. Если он будет прилежно трудиться, вести себя пристойно и держать рот на замке, я его не трону. Но он кажется мне подозрительным, так что глаз с него не спущу. Ну, все получается. Все почитали. Об Эндрю Уайте. Прошлым утром я с дюжиной людей выехал из Портсмута на поиски отряда ополчения из Плимута, который отправился в трехдневный патруль и не вернулся. Через полдня езды на север мы нашли уцелевших. Выжил лишь один. Когда он в подробностях описывал, как их отряд попал в засаду индейцев, меня впечатлила стойкость этого юного рядового. Эндрю Уайт – многообещающий и чертовски крепкий солдат. Он вступит в ополчение Массачусетса под моим командованием и будет достойно вознагражден за проявленную отвагу. Лейтенант Солл Пеннингтон. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep back. Can't change what's done. Time heals all, or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Так, идем в лечебницу теперь. Ее нам надо осмотреть. Это мы читали. Мне кажется, не все читали. О пациенте Эндрю Уайте, часть 1. Так, рядового Эндрю Уайта много лет мучают кошмары, по его словам, 1682 года. Хотя проблемы со сном начались у него в 1678 году, после войны. Я буду делать здесь ежегодные записи о ходе лечения и переменах состояния пациента. 89 год. В этом году травяные настои помогли пациенту спать крепче. Кошмары стали терзать его реже. Мне сообщили об одном приступе тревожности после годовщины возвращения Эндрю с войны.
1690 год. Состояние пациента постепенно улучшается. В некоторые месяцы дозу травяного настоя приходится увеличивать вдвое. Приступов тревожности не наблюдалось. 1691 год. Рядовой Уайт стал спокойнее и отдыхает лучше, но было 2 сильных приступа тревожности. Пациенту сложно говорить о своих снах, но он признался, что порой видит чей-то расплывчатый силуэт. 1692 год. Травы больше не помогают. Буду искать новые способы лечения. По словам пациента, кошмары тревожат его все чаще и стали более пугающими. В остальном состояние пациента не изменилось. 1693 год. Новое лечение действует. Теперь кошмары снятся реже, но стали ярче. В некоторые месяцы дозу лекарства приходится увеличивать вдвое. Приступов тревоги не было. 1694 год. Лечение перестало действовать. Кошмары стали более частыми и яркими. Пациент страдает от постоянной усталости. За год было 6 приступов тревоги. Пациент отказывается говорить о своих кошмарах. Понятненько. Часть 2. Заметки о пациенте Эндрю Уайте. Сентябрь 1694 года. Кошмары мучают пациента все чаще. Он беспокоен и забывает есть. Декабрь 1694 года. Когда Нью-Иден покинули дети, в том числе и родные рядового Уайта, у него началась ужасная бессонница. Январь 1695 года. Сон пациента постепенно улучшается. Смесь определенных трав помогает ему заснуть. Февраль 1695 года. Кошмары снятся реже, но тревога пациента нарастает. Он отказывается говорить о человеке, которого видит во сне. Март 1695 года. Рядовой Уайт порой ночует в лечебнице. Его терзают приступы помешательства, но они длятся не дольше получаса. Май 1695 года. Пациент спокоен, но по-прежнему плохо спит. Кроме того, он рассказывает, что по ночам, когда он не спит, ему порой видятся тени и силуэты. Июнь 1695 года. Приступы тревожности случаются гораздо чаще. Пациент почти не спит. Похоже, что-то пробудило его старые болезненные воспоминания. Рядовой Уайт не хочет говорить о них, но, кажется, узнает силуэт, который преследует его в кошмарах. Интересно. 13 years is a long time to live haunted. The ghost is weak, fragile. But strong enough to stick around. What a way to live. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Anteya Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Who are you? This isn't gonna be easy, is it?
You chose to manifest. Why is that? Are you looking for help? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. Over here. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. Come on, you Дальше. Our new friend is waiting for us. This way. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. Your funeral! Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Где вообще?
У нас вопросик. Прям за спиной. Где вопросик? Где-то тут? Что ли? Но нет, не тут. Я заблудилась. Вопросик вот тут. Мы пришли отсюда. Ага. Хорошо. Ладно. Идем дальше. Но мы здесь не были. Вопросик вот там. The ghost has something to show us. Да, идем. Spectral writing on the wall. See for yourself. Я ни в чем не винил тебя, друг. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Держись. Прости себя, приятель. Не сдавайся. Будь сильным ради меня. Живи дальше. Держись, друг. Все, да? Joshua Gouge gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. He's leading us somewhere. Еще куда-то ведет нас. Over here. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they
They dream of home. And they're not busy fighting and dying, that is. Веревочку надо спустить, обязательно. He wants us to follow him. Wait, the stain is fading. Think you could take on a ghost? Stay put. Sense the ripple of a past conversation. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Goddamn bastard cove! Help me! Joshua! No! Так, это у нас привязь. Поговорить с призраком. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Well, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Так. Andrew,
бежать. Назад. Бежим. Что делать? Failed to save his friend and blames himself for it. Guilt is normal, but you must let it go. I had claw marks on it. None of this explains what binds the ghost here. Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. In a tavern in Paris, with 3 of my comrades, a Turkman stood us drinks and offered us work, fighting for the Ottomans against the Viennese, and the Poles, the Prussians, and whoever else. And the pay was good. A villa each in Cyprus and slaves all of our own. I said I'd not have slaves and I'd not turn my coat. "I will," said my friend Lucas, "but I'll free the slaves." I shook his hand and wished him well. 9 months later, my band ambushed a Turkish emissary on escort to Venice. I found Lucas by the side of the road. I buried him where he fell. Well, probably wasn't you who shot him, was it? Hard to know, I suppose. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past, and men long gone. How are folk doing? Fighting fit? Well, they're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Life's unfair. Armour up. Right, I used to think that too. Mind you, I'm not sure there's enough armor left. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself.
Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. I am duty-bound to protect the living from the dead. Sometimes, too, from themselves. You can't see it now, but you can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have not the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend. Go in peace. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. У нас уже там куча навыков. Прокачать нам нечего. И железо мы все еще не нашли. Ладно,
Ладно, идем тогда на рудники.